Всем привет! Сегодня продолжаем проходить Life is Strange. Полетели. Мы остановились на ранении Рэйчел в прошлый раз. Такой немного интригирующей сцене. Посмотрим, чем эта история дальше закончится. Назвали последняя глава. И бонус на год не брать. Так что, скорее всего, сегодня будет завершающая стадия. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. Ну, все хорошо, значит, не умерла она. She's had a surgery. And now Вроде she's даже resting. никаких последствий, скорее всего, этого не будет. Chloe, what happened? Подожди, почему наша война? Просто... ну да, мы попросили Хэнка помочь. Да, знал, не будем себя винить. I don't know. Everything happened so fast. Do you know who Damon Merrick is? Or why he hates you? I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Подожди. Он агрессивно на нас шел, потому что нас запугать хотел. Мы спрашивали про Сару. I think he wanted to scare us, so he'd stop Да, вот. asking questions about his business. Такой вариант. Is that how it became violent? Ну, Рэйчел возродилась. It was actually Rachel who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. Но она меня защищала, да, скажем так. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that Привет, pissed привет. Rachel off. And she just
grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. Ну, там на эмоциях понятно, что Appreciate you не telling соображала the почти, truth. что он делает. Ну, раз что доехала спокойно, I'll успела. see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Ну, на Дэймону да, пофигу, в принципе, даже что ранил эту Рэйчел. На про Сару он, Сары, типа, он даже ничего не скажет, потому что, ну, откуда он знает, что с ней. Два вопроса какие-то, блин, ну, хотя бы о подруге переживать лучше. Понимаете, что отец ей сказал, что все в порядке, ну, типа, ничего, ей жизнь не угрожает, но все равно. Какие-то вопросы, блин, про наркомана и про подругу наркомана, как я понял. Бывшие наркоманки, блин, ну... Да, спросим про ту порну. What are you Oh, going Rachel, to okay. do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have. Thank you, Chloe. Ну да, видишь, You хоть saved my world. It will be все-таки мы все sometime успели before вовремя, Rachel говорю. wakes up. Ну, такая стрессовая ситуация, потом у подростков реально, блин, I'll let you know when she does. может случиться чего угодно. Помнит, не помнит. Thanks. Потом ранение ножевое. Hey, Steph, how's Mikey? pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. Really А, good. тут же еще Макс лежит. Yeah. Ой, не Макс, этот Майки, этот, Well, our room's с just кем мы down играли the в игру. hall. Точно. You should come by. Okay, sure, definitely. Точно, да, это уже руку сломали тоже. Пацаненку I маленькому. don't think I can sit still any longer. Да, Might as поразминаем, well что тут. stretch. Сломанный. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man, jackpot. А, ты хочешь пнуть? Да, пнем. Похоже, надо отвлечь эту. Ты на ресепшене сидит, Damn, чтобы сильнее are these бахнуть. all firefighters? Так. Mom brought so many of these home when Dad died, and not a single one described how I felt. А что там за... Ну, я знаю, что в больничках есть листовки всякие. Я никогда их не брал, не читал. Нафиг они нужны. Какие-то полезные советы есть, оказывается. One more hour of waiting, and I would have read that. Ну, журнальчики такое тоже. Ну, вот это я видел, да, журнальчики. Там дофига вот в больницах около If I ожидающих. want to stay Журнальчиков много он sane, дает. I need to stay busy. О, пираты. What's Сейчас there по-любому to тебя do присядет и around будет про here? пиратов вспоминать, как про Макс. Прям уверен.
Если не про Макс, это будет очень неправильно. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's Серьезно? Ничего про Макса не скажет? Ну как, пиратский корабль, не? Не? Понятно, сейчас подруга, сейчас другая тебе важнее, сейчас на переднем, ну, Рэйчел, раненая. Но... Я бы могла про Макса помнить. Там спейс выйти. Ладно. Или это не корабль? По-моему, корабль же пиратский, не? Ну, точно корабль, ну, может, не пиратский. А, нет, так написано пиратское судно, да. Ты хочешь уйти? oh shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class. А, это как мы видели в We're finally парке. doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. Guess I'm glad we stole their wine. Да, Косвинов в начале игры стащили, реально. А там вот эти что еще есть? Плакат. Граффити рисовать можно. Okay, nurses. The world wants to know. What's so funny? Чистая шуточка, грязная шуточка. Ну, родильный дом, давай грязную шуточку напишем. Родильное отделение. Чё там? Cue laugh track. Жопа, дырка, блин, чё? Ну как, прочитать можно? Не. Cue laugh track. А, засранцы. В патологическом отделении. Ой. Типа все руки в говне смазали. Ну да. Шуточка реально грязная. Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Туда зайти нельзя. Так, ладно. С тобой взаимодействовать тоже нельзя. Что за письмо? Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Читать? Is this for real? Спорный процесс. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Этот наркоман, наркодилер, это, блин, логическая опасность. Да проще ударить, ну-ка. Может, Майки хотя бы шоколадку получим. С руки не получилось, с ноги не получилось. Может, тут как-то ударить лучше, нет? Без палева меньше. Во. Yes. А, ты сама не собралась? Я думал, ты хочешь Майке шоколадку принести. Фига она ест, блин. I want like 20 more of those. Ну там больше не висит ничего, да? А, граффити можно набить теперь. I think this vending machine could be improved. Oh yeah. I get it. It's baby Ruth. Ну, погнали. Дальше. If I want, is this Mikey's room? Палатка Майки. Это отец? А, да, это отец Майки. All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me.
And you are? I'm Chloe. You here to see Mikey? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Жить негде. Mikey's hurt, of course. But the doctors are saying it should heal up relatively quick. And Drew? Hey, maybe you heard. He's all set to go to Oregon State. Full ride for 4 years. That's awesome. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried. Ну, я I теперь missed переживаю за something тебя, important. батька. Do you know if anything's going on with them? Да, скажем. You should probably ask Drew. I don't really know any details. С отцом, с сыном своим поговорит. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. I know they've been trying to help me out, money-wise. We're a family, you know? We deal with things together. Давайте проверим Oh, excuse me. звук. Нормально все, нет? Да, нормально все. Так. Ну, сходим к Майке. Chloe. Hey, you made it. Hey, Chloe. So, what have you all been up to? Yeah, homework, I guess? Yeah, homework. Totally. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You serious? Да, серьезно. Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that shithead, Не, лучше не связываться с ним. I'm gonna... Тихоня, блин. What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Караоке баттл. Нарешь на него. Нарешь на него. Yell at him? Like, a lot? in a stage manager voice. That is actually pretty scary. Okay. Threw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Enough. Затроллили ее. Anyway, we're glad Rachel's okay. Oh, you should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Да, посмотрим, что тут еще можно посмотреть. Look Как at говорится. that. Wells being nice for a change. А, ректор этот все.
Mikey's entering into a cartoon contest? I hope he wins. Так. Да, по-моему, поболтать, нет? Вот это с ней можно и с Майки, скорее всего, да? Да. Цветы. Oh, those must be from Steph's parents. Тогда сначала поболтаем... с ними обоими болтать, да, тут? Ну, окей, Is поболтаем. your shirt a fire cone? Sure. Why not? That's one of my favorite spells. From our tabletop game. You're thinking about tabletop right now? Why, of course. I had to hide our game from the nurse. She thinks it's negatively affecting my mood. Elamon's backed himself into a pretty tight spot this time. He might not make it. Wait a sec. Calamastia. She can join Elamon in battle. Maybe the two of us together could actually make it out alive. Wait. You're into this nerd shit too? Типа того. I mean, I just played with them once. It was epic. It was a little epic. Yeah. I hate to be such a game master about it, but I'm pretty sure Chloe's character died last time. Oh, yeah. Wait a sec. Didn't you have that anklet of reincarnation in your inventory? Yeah. I totally did have that thing. Holy shit. So you can actually swoop in and save my ass. What do you say? Ну, давай поиграем. We gotta Поиграем, save давай. Elamon, right? We rejoin Elamon as he majestically soars over the traveler's path. He glances over his shoulder, only to discover his pursuers are right behind him. Wait, you can fly? I'm a wizard. Plus, I kinda have to since you cut my feet off last time. Вот ржак. Oh, yeah. I totally did that. You totally did. This game is awesome. Elamon comes around a corner to discover Calamastia, the elf barbarian, sitting by a fire, roasting squirrels. Чё, как? Да, приветствую. Greetings, powerful Elamon. From whence do you run? Float. Or whatever. Funny you should ask. I'm being chased by an army of dragonkin. Remember when you killed that jailer and took his key to free the prisoners in the prison camp? Turns out you offended their entire clan. And they're after me now. Well, I think that was really more of a team effort. You mean when you told that dragonkin that you'd skin him, make a handbag from his flesh, and then carry him around in it? Yeah, that was really a team effort. Команда работает, да. Well, you did manage to inflict an insane amount of damage on everything. Suddenly, dragonkin scouts rush in, clawing you while your backs are turned. Take 4 damage. You're up first. What do you want to do? Большущий удар. Разоруживаю. Давай. I disarm them. They're not Disarm. carrying weapons. And I grab the arm of the nearest dragonkin and rip it from its socket. 18? Okay, you now wield a severed dragonkin Прикольно. arm. What's next? I beat them to death with it. You curl the fingers into a fist and bludgeon them with it, swinging the arm with a blind fury until no dragonkin remain. Hey, nice one. Don't That's офигенно. celebrate yet. You begin to hear the clinking armor of hundreds of dragonkin warriors. The sound grows louder
as they grow closer. And this is why I was running. Мы справимся с ним. Come on. You can totally take these fuckers down. I just killed 6 of them. Those were scouts, Chloe. Warriors are 4 times that hard. Oh. Well, shit. Running and living. Yeah, sounds like a plan. You sprint as fast as you can until you come across А, a остановим, в случае мы fork in убегаем, the да? road. Тут нельзя. One path leads into the mouth of a deep, dark cave. The other takes you into a dense, Пещера, misty другой forest. туманный лес. Which way do you go? Да, в пещеры. Maybe the dragonkin won't follow us into the caves. Let's go there. I guess I don't have a better plan. You plunge into the darkness. The uneven, rocky terrain beneath your feet makes it difficult to navigate. You come around a corner to find a cube of bright green goo sitting in your path. Крыса Dead предлагается. rats float around inside it, slowly dissolving. Of course. It's a gelatinous polyhedron. Желатинный You многогранник, нифига fall себе. into it. Ugh. Seriously? It starts to burn your skin. A little at first, but the pain only. Your flame-made scythe slices the gelatinous polyhedron in half, freeing your companion. But right before your very eyes, the two halves grow and shift until you're face to jelly. А, вторая желе. Two full gelatinous polyhedra. Damn. Your move. Как понял, рассекать их смысла нет, значит, получается... Может, вот этот? На D, удар. Striking smash. I'm gonna smash the shit out of them. You bring the flat of your axe down over the polyhedra, smashing them each into 3 little globs. But yet again, the chunks of jelly grow and shift until you're looking at a small army of 6 gelatinous polyhedra. Where do you keep getting these? A good game master is always prepared. The polyhedra engulf you, burning any exposed skin and searing your clothes. Take 12 damage. I cast Ring of Fire. You send out a burst of fire, exploding the polyhedra into На hundreds сотни of маленьких tiny кусочков, сейчас еще больше вытащили их. Комок. Приступ ярости. I use temper tantrum. I stomp on all the little pieces and grind them into the rock like cigarette butts. It's super effective. Your attack managed to split the jelly into thousands of tiny globs. I feel like we should run. Run screaming. Luckily, gelatinous polyhedra have a very low movement speed. The party flees safely, but the polyhedra aren't far behind. You're near the exit of the caves when you run across... Oh, shit. Is that me? You're gonna play? Yeah, little brother. Pavel, the arrogant Gnombard. Gnombard, joins your party. Gnombard. That's what she said. Know any firewalk? No, I don't know any of your shitty music. Damn. Мелочь Why don't пузатая. you pick on someone your own size? There's probably a squirrel somewhere that you could fight. I don't need violence to solve my problems. I just need the power of music. This is awesome. Fine, but don't slow us down. In the time you've been chatting, the army of gelatinous polyhedra has caught up to you. Several spew acid directly А at пока Ellen. болтали, отвлекались. What do you do? Да, прикольно, все, выйдем из игры. I heroically jump in front of Elamon, using my axe to block each attack.
You block almost every attack, but one makes it through. Урон просто Take получили, 6 не умерли. damage. Hey, thanks. Do you have to be the hero? That's just selfish. The army is still advancing. What do you do next? Ставить барду под ножку. Нет, да не вы подставлять. We can't fight a whole army of them. Not just with a gnome bard as backup. We should run. Doing a lot of running today. Shut up. As you close in on your path out of the caves, all the gelatinous polyhedra smush together to form a boss polyhedra. It's catching up to the party. Shit. Что за вариант бросить Throw барда? my axe at it. Your attack doesn't do nearly enough damage to kill it. But it buys you enough time to escape into the meadows. Good effort. Can't even kill it? Pathetic. You burst forth into the majestic meadow, horizon to horizon. All you can see is lush, green fields full of birds, flowers, and dragonkin. What? Опять эти. Instead of chasing you, they circle around to set a trap. And you just walked right into it. A spear from the waiting army soars through the sky, hitting and killing Pavel, the arrogant gnome bard. Опять What? бард I умирает. barely got to play. I rolled really high. As the dragonkin ahead prepare to attack, the army of gelatinous polyhedra arrive behind you. We're surrounded and screwed. Ah, come on, Elamon. I'm sure you've got some sweet spell that'll save us. I do have searing crystal. Perfect. Searing crystal these fuckers. За кристалли. You don't get it. This isn't just another battle spell. This crystal is like dropping a nuke. It'll kill everything, including you and me. Actually, you did grab Durgaron's bracer of fire immunity. Whoever wears it would survive. А, See? Problem solved. But there's only one bracer. пожертвуй мной, героически погинуть вместе. Ah. Damn. Then let's go down in a blaze of glory. Together. I cast Shield of Stars. Oh boy. A dome of blinding light surrounds the party. It captures the attention of all surrounding creatures. They Он еще хуже сделал. immediately charge. Всех мобов сагрил, грубо The говоря. Shield of Stars withstands some of the blows, but wave after wave of attacks weakens it until Until? the shield gives out. Dragonkin and gelatinous polyhedra descend upon Ну, the взрывай party. свой кристалл. Do we fight valiantly? Oh, yeah. By fire and sword, you take many of them down, though there are always more to take their place. Sounds like state last year. Their numbers overwhelm you, hacking Футбол you свой. to death, or burning you with acid, or both. Eventually, you die. Your body's torn to pieces. Грустный конец. Damn. Mikey, I'm really sorry. I've been playing Elamon for 3 years. А, он друга He's своего. like Этот персонаж очень важен же. a friend. But you can create a new character, right? Yeah. I guess. Then let's do this shit. How do we start? Wait, really? You'll play with me? Sure, why not? We're not gonna let those shitheads think that they're better than the North Brothers. This is gonna be dope. That was a pretty intense one. Yeah. Thanks for playing. It always means a lot to Mikey.
Seems like the least I could do. Так, давай Мишку посмотрим. That's cute, I guess. Так, а с кем говорить? С ним болтать нельзя? Майки? Можно поговорить, а может с Дрю? Say hi to Rachel for us. We're rooting. Так, а с Майки? Thanks for playing, Chloe. That was one of the most emotional Подписать гипс, adventures точно. Hey, I've ever had. Это правило нельзя can забывать. I sign your cast? Yeah, definitely. Something nerdy. But not too nerdy. Рука, броня. There you go. Cool. Thanks for playing, Chloe. That was one of the Все, мы, most по-моему, это все emotional сделали. adventures I've ever had. Ты, эти болтать It's нельзя с kinda нами. nice that I can bum around here while I'm waiting for Rachel. Ah, man. Did I miss the robot visit? Круто. Hey. Wait up a sec. Sorry I got angry at you yesterday. About the money. А, он извиниться решил. You were just trying to help. Don't worry about it. You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. Thank you. Yeah. Sure. Thanks for stopping by. Bye, Chloe. Ну, загляну за ротом. Ничего страшного. Теперь пойдем своей любовью. Узнавать, как там у нее дела. А, все, проснулась. Блин, наш номер что у всех есть? Those guys look exhausted. Ну, пожар тушит ваш. Раз вы устроили. Точнее, не вы, а Рэйчел. Заходим. Я ж мамой болтать не буду. Потому что не хочу просто, ну, побыстрее подруги поспеши. Может, на обратном пути можно поболтать с ней будет. И что это? Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. А что она стоит-то, Pain блин? will pass. А, и Хлоя тоже стоит. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. Я это надо перезапускать. Это баг опять случился какой-то. I'll come back in a little while. Маша, говорю, от этого, от администрации пустить надо было. Нет, такой баг мне точно не интересно. Да, пофигу. Перезайдем быстренько. Перезаход в прошлый раз помог нам с багом справиться, надеюсь. А, там Steam еще обновляется. Ну, я думаю, это ничего важного. Steam не может повлиять на эти баги. Админа запустим, посмотрим. Ай, давайте, там моменты интересные. Найсбак это пройду сейчас. Не,
Сука, не прошел. Ладно, придется потерпеть. Pass. Chloe's here. You want me to stay? Баганули No. текстурки, блин, I'll be okay. персонажа. Thanks, Dad. Это I'll как-то смешно come смотрится. back in a little while. Значит, батя выйдет нормально из комнаты? А, батя еще не уходит, да? Ну это жесть. My guardian А, батя angel. просто исчез. Что за трешня? Да, Стеф, передает привет. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. О, Stop. I mean it. одна разуплилась? Не. Ну, перезаходили, и уже не знаю, что сделать с этими Rachel. багами. Придется эту сцену просто потерпеть. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there. Блин, and эмоций choked- не видно. What? Действия что не делают, тоже не видно. Блин, вообще Shut максимально. up. You were so fierce and I just froze. I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. Ну, спасла она спасла. Saved my life. Ну, что мы I потеряли на almost сказать, да. lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Просто так меня избавишься, да. Good. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him. Ну, хоть рассказал, правду, можно уже Everything he's чуть done. перестать злиться, обижаться на него, что он врал. It felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Жесть. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure. А, what she после этого is, все равно хочешь не honestly, встретиться? Серьезно? But I think I still want to meet her. I figured you would. Блин, ну это, конечно, да. Смотреть на их, видно, эти I don't even know if she's still брюки, in это очень Arcadia весело. Bay. But if she А is, Хлоя куда обнимает ее сзади, блин. Сука. Так. will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. А, Whatever это it будет, пока takes. поправляться, будет в больнице лежать. I bet my dad Мы будем has her искать. number. Maybe in his office. Код Our house 0722. key's just under the mat. The code 0722, надо запомнить. 0722. To your dad's office? А, она хочет, мы пробрались в отецкий кабинет. 0722. Гайся Yeah. она. My birthday. I'll find 22 her, августа у Rachel, нее день рождения. and then I'll tell her. А, не август, это июня. Chloe. For everything.
Хоть да, закончим эту сцену уже. Просто максимальный упор смотрится. Стоячие, блин, как не знаю, пугало. Жесть. Здесь в Кувейте. А, мы вышли уже. А, тут все так буганулись. Жесть. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's... Я честно, с этой игрой как будто багнутая, блин. Нет, ну, это вообще максимально упорото будет. Но Yeah. концовку что знать все равно. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. I don't think I've ever seen you wear that before. You keeping tabs on what I wear? Прикольный шарик, как у тебя дела? Не, извиняться мы не будем, а прикольный шарик, скажем. Nice balloon, I guess. Yeah. It's from Mikey. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Она не хочет разглашать, ее пырнули ножом. I think Да, не she's буду разглашать. keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. I guess I'll stop by after I see Mikey. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Это, короче, как друг Макс тоже, хочешь помочь нам? И помогал, а мы все время динамили. Получается, тоже Эллиот это такой же. Получается, блин, а? Да, скажем, будем держать в курсе, это ничего такого. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. И она жесткая. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. Все в порядке. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm Надо here, выйти из этой okay? больницы уже, блин. А сейчас You прогрузянок какой-то будет. suddenly need Новой территории, там something. всех отпустят эти вот баги. Thanks. Это жесть. Anyway, see you around. Yeah. Максимально упорото. See you around, Chloe. И только те персонажи, с кем мы разговариваем, становятся такими упоротыми. Вот, кстати, по анимации вообще персонажа нет. Дальше он типа она уходит. Ну, движений никаких нету. Он гладко или шевелится и все. Теперь с мамой уголтай будем. Блин, тоже мама упор. А, нет. А, мы просрали диалог с мамой, получается, да? То есть я мог перед, как заходить к Рэйчел, мог с ней поболтать. Я думал, надо тут после, как мы выйдем от Рэйчел, поболтать с ней. О, так загрузка лучше. Отпустит сейчас. Да, анимация вроде есть. Всё. Hello? Упор сцена больницы его отпустила. Кабинет на кодовый замок. Ну, там прокурор. Там следствие всякие, ну,
Документы очень важные. Даже от семьи. Мало чего постучись, пострадает. Кто случайно кофе прольет. Всякое бывает. Лучше держать под замочком такие вещи. I need to search this off it. If it can rain ash, I guess it could snow В in Лос-Анджелесе вроде бы в Америке бывает снег же, нет? Редко, но бывает. Ну, то же самое, один дом уже. Там в Нью-Йорке, правда. It's the big one. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got Ну, to как бы он focus связан с on finding мамой Rachel's mom. Рэйчел. Могли бы и досье быстренько прочитать. Best Оскар. dad. That stuff is all politics anyway. Опа. Изучить. Там что-то есть. Sweet. The secret key. Now to find the secret lock. Просто шли, изучали все. Как бы мы не роботы, что совсем справиться. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name Sheldon? before? Sheldon Пайк. Sheldon Пайк, я не знаю. Скорее всего, тут ключ от этого. Я пока посмотрим, что-то еще есть. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. А компьютер можно включить? Можно. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Досье. James sure keeps lots of files on people. Про это и говорил, что очень много всяких документов важных. А, бухло. Итальянские всякие журнальчики. Да, график нарисован на букле. Опять баганулся анимация. Что ж такое-то, блин? Неужели так до конца игры так у нас будет проблема с анимацией? Понимаешь, вот последнее... Ну, спалились мы тут были. Ну, слушай, мы спалились, скорее всего. Спалимся. А, ключик подходит. Что там у нас? Welcome to Shadyville. Коробка. Она пустая, или как держит она легко ее? Открывай, что? Там телефон и билет какой-то, да? Sarah sent all these letters, and А, James письма never писала. gave them to Rachel. That's so messed up. То бишь, она писала все-таки, она не полностью наркотой-то, блин, забила. Не, она любит ее, блин. Ну, по словам-то. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Ну да, она сама должна принять решение, это правильно.
So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Тысяча. Давайте телефон смотрим. Хоть анимация есть, спасибо. А то я переживаю, блин, жестко. Опять косяки, блин. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. Там такой наркоман конкретный, что How там do I get такое into расколешь. Ты заплатишь Диссера. Тебя находится смс написать? Shit. What do I say? Подожди. Вещдоки. Да, скажешь, да. Hope James actually has this evidence. Мы тут все посмотрели. I think Damon will tell me where Sarah is, Закрывать она не хочет. unless I send him a picture. Тут что у нас в ящиках? Большая коробка. Ох, нифига там письма или что там, бумаг каких-то. This must be what Damon was talking about. Shit. Which of the... Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. Did Damon really shoot someone? Фотографировать. Пригодится. Это все про этого наркомана, все улики. If I can figure out how. Смотри, какой How do I нафиг destroy a уничтожать? glove? Перчатка. Arcadia Bay's least wanted. Hope James doesn't really get Damon off the hook. Ну, That дело-то. dude's gotta pay. Уничтожить перчатку. Каким макаром ты хочешь уничтожать ее? Так,
Каким-то на улицу как-то. Ой, на улицу. В доме. Нет. Она уничтожит все именно здесь. А как ты будешь уничтожать? А тут ни сжигалки даже такой Better банальной нет. figure out a way to burn this glove. More sherry. Так. Сжечь... А, ну вот, сжечь перчатку. Как бы улики тоже уничтожать такой себе, блин. Сейчас мы поступаем тоже неправильно. Это... Такое занятие, конечно, ну фиг с ним. Oof. Better not touch that again. Может, как-то из моих людей стукач? Понятия не имею. Damn. I hope James has something here to Браман tell me тебя who контролирует Damon's его, блин, informant is. велиганов искать. So I need to find which of Damon's guys had... Такие письма. has been snitching. Arcadia Bay's least wanted. Ты хочешь обвинить этих первопопавшихся, что других их изучить? Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Не, Фрэнк-то, по идее, не должен быть стукачом. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Больше никаких вариантов тут нету. Обвинить. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. И как мы убедимся? Фото торговца, фото грома. Я Фрэнка обвинять не хочу. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. This guy let me into the mill. Cool dude. А, это кто стоял на входе. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? А тот, кажется, нас хотел выгнать с вечеринки или что-то порнуть нас хотел. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Так, хорошо. А как нам обвинить-то, блин? Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering А, это та charge. же самая идеология. Да обвини вот этого засранца. Мгм.
Платналом. Payment? Fuck. Сколько вы меня украли легава? Сколько, блин? Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Опилки. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Тайник какой-то там будет, ну да. Вот ты по шкафу выпилил дырку. И спрятал там налик, наверное, да? Как же все банально. А что там капает с окна? Да, бабки. Уже там денег. Holy shit. 20-ками, правда? Не сотками, ну сано. Там бабок нормально. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. Ну, с опилки. What is he doing to her? Скоро буду. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey, Elliot, what are you doing here? what are you doing here? This is Rachel's house, right? Ну да, дом Рэйчел, Did you чё? really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ah! Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? Спалит от нас. You Чувак, wouldn't блин. understand. Give me a chance. What the hell are you doing? I can't tell you, but obviously this is pretty serious shit. That's why I need to leave right now. You mean serious for Rachel, right? But you're the one putting yourself in danger again. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Богутся текстурки. Just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. Она не виновата, она спасла меня. Подожди, какая первая драка? А, ну да, на веслопилке она спасла нас. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad The for... next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Защищал нас, она хотела отмазать, мы сами ее... Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look, I'm sorry I ditched you for the play, but This isn't about that. seriously, man, you need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Обманул, блин. Look,
Rachel is an amazing actress, and I don't mean on stage. She's fake. You're real, and I hate to see her manipulate you like this. Манипуляции можно, кстати, поверить его Elliot. словам, но все равно, мне кажется, фигня I полная. promise. No one is manipulating me. С его стороны, это реально можно понять его тоже Just look where you are переживания now. чувака этого. A high school dropout, hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Dude, you know you sound a little stalkerish right now. Мне максимально бесит, что... Вот, типа, с тех Stalking сутки is мне так defined as repeated багуется, блин. unwanted interactions. How long Ну, have my перезаход не interactions помог. been unwanted? Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. Ну, сейчас нам не до него, в принципе. Зачем успокаивать, но... А он бешеный, дает, попробуем успокоить его. Elliot, please. I know you're upset, but I'm not upset! I'm trying to help you. Позвать на помощь. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. А, с копом звонить будем? Да, 911. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Чтобы добиться успеха в перепалке, слушайте оппонента, чтобы выбрать соответственно. Ну, это мы знаем. What's really going on here? You can tell me. В доме Эмберов? You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. У нас только одна ошибка, да, есть? You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. Типа надо как-то двусмысленно, да, говорить, отвечать вопросы, и все нормально будет. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. Мне нужна помощь. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. Хотелось мне бы уйти. I feel Ah. trapped. Boxed in. I desperately want to leave this situation. Значит, все мы It takes a lot правильно. of guts to tell me all this. And I want you to know that I will always be there for you. No matter what. Обнимашки. Бери бабки и беги. Сейчас копы нагрянут. It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why А что не we're- перевели фразу? What do we do? I'll talk to them. There's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're... А, мы от него избавились, типа, да, сейчас, чтобы он нас не преследовал. Окей.
Опа! Типа он проник в кабинет прокурора. Интересно, что мы там... Вот интересно, эта ситуация, как он выкрутится из этой ситуации. Это реально, типа, ну, проникновение. Без взлома. Хотя со взломом, наверное, считается, типа, код подобрали. Такая серьезно летит. Не отвлекайся от дороги, блин. Подружание. Чтоб какая тебе закончила бы. So much destruction. All because wife. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying. Опять нас багануло. Ты I'd задолбала, probably блин. do Что за... anything Ты груз to keep you в safe. окне за окна свернуть, я фиг знает. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? Конечно, I врал. don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about Конечно, врал, по-любому. something that might hurt me to know. What do you think? Видимо, все врут, да. I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So, you probably lied too. Would you love me less? Конечно, нет. Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your question? Ну давай, готово. Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Ну да, правда, мертвый. Это в плане странно, это работа, игра, реально, типа, половина анимации есть, половины нет, то, блин, ну... Перезаход с этой проблемой не помог. I wish you'd told me. When you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. Кантри, тот же самый трек. No way. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Demon Merrick? All for Rachel. Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Наверное, сегодня добьем уже этот эпизод. Бонусный, наверное, эпизод мы на следующей стриме посмотрим, а вот финал посмотрим, чем эта история закончится. Я думаю, уже близко к этому идет все.
Так что досидим уже до конца. Ну, надеюсь, собаки вот эти, ну, не будут особо мешать нам. Просто моменты, когда идет просто разговор, ладно, еще можно как-то терпимо. Но когда идет какая-то анимация, допустим, сейчас выходит из тачки, что они там летят, блин, как, не знаю, как пугало. Максимально. Shit. Is that blood? А, он ранен. Фрэнк ранен. Максимально некрасиво и неприятно смотреть такой, даже, ну, вообще максимально. Frank? Frank! Да живой он, мы знаем, что он живой. Ничего с ним не случится. Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Так. Это где все эта серия началась? Вечеринка на лесопилке, Where the концерт. hell is Sarah? Frank's couch is Музыка toast. такая напряженная. Дупло. Где мы украли? Так, ножик взять. В любом случае лучше, чем ничего. Ножик это в любом случае ничего. Пойдем к наркоману. Кто такой Шелтон, блин? Шелтон это тот, кого мы сдали. Сейчас вспомнил. Это когда он тут приставал к нам. Glad to see the bone made it. Типа мы пиво пролили на него, что-то еще, что-то потом доставал нас. Потом нас Рэйчел спасла. Мы его типа сдали. А он, кстати, может не влияло, быть нет, не влияло, ну, ни при чем, в принципе, ну. Уничтожить. Пусть уничтожить. А, ножом? I'm not afraid. That's better. Хорошо. Так, знак. До сих пор работает. No more beer. No more time. Наверх? Gotta keep moving. Или куда нам идти? Everything's going to be just fine. Just a Зажигалка. little longer, and all your troubles are going bye-bye. А, он уколол ее. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does he... Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. This is so messed up. Если мы сейчас пырнем его, мы ее спасем, она возьмет вину на себя, мне кажется, да? Нас ножик не просто так. Не раньше, чтобы граффити за это No затереть. one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Да, наркота это что-то. You Давай, спасай can't do мать. this. Damon. What the hell are you doing here? Опять деньги пришла. Деньги у меня. I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say. А, Talking's over. Leave her alone! Shut up.
What the fuck? Все You сообщения писать. boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Ну, Away from her. бить по животу это жестко. I said shut the fuck up! Он снова уколол ее. No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon, А, он раненый. what did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Ну, как эта концовка не так... Rachel, your daughter, she... Мне кажется, можно было лучше как-то тут все разрулить. Сейчас максимально срато как-то. Мы ничего не узнали, ничего не добились, просто пришли, деньги отдали и все. И Фрэнк начал драться раненый. У него было не так много шансов, мне кажется, когда даже она была... Он был не раненый, а раненый. Chloe Price. Где Фрэнк? Where's Frank? Where Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. В смысле не должна? What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Я не понимаю, да, почему он не хочет. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Не, ну врать это опять ложь? Tell her Нет, what happened here. And you'll take that away ну это from фигня her. полная. Forever. Какая правда не была, лучше правду. Да, заслужит правда. Don't you think the truth matters more? The truth? What's so great about the truth, Chloe? Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Вы сильная, как сломанная. No, you're not. Нифига не слабая. You're нифига. stronger than you realize. You don't know anything about me. Ну почему? I Чуть-чуть know знаем. Rachel needs you. I know loss. Ну, подругу, ладно, потерял отца. I Это lost серьезнее, my чем подруга. father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and Все-таки тут важнее, чем подруга.
Серьезная история. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Ну, понятно, что эмоции все эта Why хрень would убивает нафиг, anyone not want наверное. to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. Ну, в чем материнская любовь? Talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has Нихера себе не perfect идеальная семья, family. оказывается. Да. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Как она ножа прошла? The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Да не, лгать не буду, блин. The one who Если мне игра даст loves выбор не more лгать, я than не буду лгать. anything. Я просто не знаю. You can do whatever you Потому что она want. говорит, и Хлоя в любом случае соврет. You have the power. От моих решений ничего не What изменится. you have to decide is whether you're going to protect Какая Rachel правда была не or страшная, cause her не even больно, more hurt. не больная, но лучше узнать правду, чем потом ее, ну, рано или поздно узнать. So please, Что оказалось, мы еще tell her I мы was ей safe врали. here. Let her have what peace she can without me. Wait! Не уходить. Don't go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Как бы сложная ситуация. А, опять баги. Или что? Не, ну пока нормально. Эта больница меня уже бесит максимально. Ну чё? Мама, папа.
И шарика мы сделали ей. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. И находится с ней, вообще не уходит от нее. Если старается с ней тоже хорошо. Но врать-то тоже плохо. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Шрам останется. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped. Did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Не ври, Хлоя. Говори правду. Не разочаровывай меня. I've got to tell you something. Рассказать Рэйчел обо всем. Рэйчел отправила. Ну да, вот. Спасибо, конечно, дал этот выбор. Врать? Не буду врать. Я вот как хотел и рассказал всю правду. Не хочу врать. Пусть знает. Тяжелая это будет правда, но пусть знает правду. Ну, все понял. Что правду узнала. Вот этот взгляд. Она сейчас убьет его нафиг. Жесть. Как у гоблина какого-то, блин. А, это все концовка, да? Потому что графика стала, ну как в ролике. Фрэнк живой, ну это очевидно, что живой. Получается, он убил друга своего. Ну как друга, дилера своего. Пинкаду маленький еще. Хотя ножик оставил. А, я думал, сжигать собрался. Так, ну это мама Хлои с будоотчимом. А, он предложение ей делает. На кухне прям. Подожди, а что не с волосами? Она же покрасилась. Или краска уже слезла? Подожди, Эллиот? А, его отчислили за то, что он попался на краже. И теперь ты будешь проводить времени вместе, играя.
резко подкатывают шары. Кстати, про эту девчонку я еще не помню. Кто это такая? Фачила показала знатно. Подожди, это место с Макс. Маяк Макс. Ворон-то отец, скорее всего. Так, а что случилось-то с семьей? Они же вроде бы не распалась семья, они живут вместе, просто да, такая ситуация херовая. То бишь, немножко непонятно, что с семьей-то случилось. То бишь... А, тут еще концовка какая-то. Ну, это, естественно, живет у этой. У Хлои. О, добрый день. Синеволосая Хлоя. Как странно, половина синеволосая, половина не синеволосая. Сделал бы везде тут ее уже. Мы подписали, там что Макса тоже была. Я помню. А, татухи. Так ее немного пырнули в руку. А, Хлоя тоже набила, да, татуху вместе с ней, похоже. И шрам же на руке будет, не на ноге. Все. Ну, полностью эпизод мы пройдем на следующем стриме. В следующей серии, как говорится. И будем переходить на вторую часть Life is Strange потихоньку. Эта часть не так прикольная, как, конечно, оригинал, где мы играли за Макс. Но тоже атмосфера все-таки в игре есть прикольная интрига. И сюжет прям реально, ты не знаешь, что будет. И твои действия реально что-то влияют. Тоже, ну, прикольно. Игруха классная, так что пройдем, мне кажется, всю серию. Там, получается, сейчас есть еще серия вторая Love Strange, и есть еще там Тринити какая-то, вот это я видел, что-то. Ну, получается, третья часть, да? Пройдем все их. То скипнуть можно тебе? Что мы тут сделали? Вы сказали правду, сказали неправду. Это в начале. Ну, вся наша история, что мы сделали, что не сделали для эпизода. Ну, давайте на сегодня завершим. Продолжим в следующей серии наш этот бонусный эпизод. А, тут еще что-то есть, подожди. И что это? А еще за белый экран, добрый день.
почему фотки не видим, что они делают там? Может... Выйти из... Нет. Может, опять баганул что-то? Скипнуть мы тоже не можем, да? Блин, какие же, сколько багов в этой игре? Знаешь, старенькая игра. Надо попробовать выйти. Выйти из игры, сохранится прогресс, будет потерян. Ладно. Вернуться. Подождем сейчас немножко. Ну, похоже, там я что-то скипаю. Я нажимаю сейчас кнопкой мышки, они фоткают. Сейчас зайдем по-быстренькому. А, сейчас нафиг повисло. Понятно, понятно. Саша Стрэндж не отвечает. Быстренько еще раз зайдем. Проверим. Где-то рабочий стол, блин. Грузится. Значит, это серия про максимальных багов наловил. Немножко даже грустно. Кстати, мы сейчас менюшку увидим новую, скорее всего. Должна быть другая менюшка, не должен быть горелый лес. В любом случае интересно, какая менюшка. А, начальная менюшка стала. Режим коллекционирования. Ну, этот эпизод мы пройдем на следующем стриме. А пока все, наверное, сегодня. Всем спасибо до конца. Всем пока. Игруха классная. Будем продолжать ее проходить.